Hello, habari za mchana. Ni matumaini yangu kila mtu anaendelea poa. Karibuni kwenye hii daily analysis ambayo kulingana na trading talk ambayo tuliifanya jana, nikagundua pia kuna watu bado kwenye swala la technical tunahitaji pia kugusia na hilo swala, kwa sababu kwenye hii channels kitu ambacho nimekuwa nikikifanya ni kujitahidi sana kuelekeza mambo ambayo yana deal na psychology, lakini ili kuweza kubalance huo mzani, nafikiri sasa tutakuwa tunaangalia masuala ya technical, tunaangalia pia na masuala ya psychological na vitu vyote ambavyo vinahusu kwa ajili ya mtu kumove kwenda daraja lingine. So ukiangalia hapa pair ambayo niko nayo leo ni hii ambayo naenda kuichambua hapa. Kwanza ni one of the very confusing pair in terms of analysis, sio rahisi. Kwa hiyo nimeamua kuchagua pair hii kwa sababu I know hivi ndio vitu vingi ambavyo tunakutana navyo. Ningechagua pair rahisi kwa ajili ya kufanya hii technical kwa ajili ya kufanya technical analysis, it means kwamba utakapokutana na analysis ambazo ni ngumu, itakuwa ni ngumu kwa wewe kuziface. Kwa hiyo kwa sababu gani nasema hii pair analysis yake ni ngumu? Nafikiri utanipata kwa sababu there is a lot of concept ambazo zinachanganyana. So kama mnakumbuka jana nilisema kwenye tunavyokuwa tunafanya technical, in any types of strategy ambayo unaitumia, lazima strategy yako iwezeshe kukufahamisha vitu vitatu. Kwanza lazima ikuambie market structure, unatambuaje market structure. Alafu swala la pili ujue entry and exit, sehemu gani utaingia na sehemu gani utatoka. Lakini pia kwenye strategy yako lazima pia kuna kitu kinaitwa price action. Kwa hiyo price action itakusaidia wewe kujua kwamba okay, ni kitu gani ambacho I'm expecting, au ni kitu gani ambacho labda niweza nikifikiria na vitu kama hivyo. Kwa hiyo strategy yako lazima iwe na vitu vitatu. Kwanza iweze kukutambulisha market structure. Market structure is an uptrend au downtrend, lakini pia lazima ujue utaingilia sehemu gani. Baada ya kugundua kwamba market structure labda ni uptrend, utaingilia sehemu gani, na ukishaingia hiyo sehemu utatoka sehemu gani, kwa profit au kwa loss. Kwa hiyo lazima strategy yako inakuelekeza hivyo vitu. Na mwisho kabisa ni price action. Tunasema price action is the mother language of the market. Hii ndo yani whatever happening in the market, price action tell you, inakupa details. Kwa hiyo lazima strategy yako ina vitu hivi. So kuna vitu vingine vingi, lakini make sure kwamba foundation, msingi wa strategy yako unaweza kuelezea vitu hivi. So kwenye upande wa strategy yangu nafikiri tayari mtakuwa mmejua mimi natumia hizo institutional levels ambazo ni monthly pamoja na weekly level ambazo ni psychological number, ambazo sisi tunazitem kama support and resistance. Unaweza kuona hapa market the way inavyo move, ikikutana labda na monthly, ikikutana na weekly, ikikutana na monthly, ikikutana na weekly, kuna types of hizi, ikikutana na hapa na weekly, kuna types of rejections zinatokea. Kwa hiyo they just help us to kujua sasa sehemu gani ya kuingilia, sehemu gani ya kutoka, sehemu gani ya kujitahidi kuzingatia price itafanya kitu gani, right? Kwa hiyo kwenye this analysis kwanza tunaanzia kwenye weekly. Ukijaribu kuangalia hapa kwenye weekly unaweza ukaona trend ni uptrend kabisa kwenye weekly. Based on the market swing, tunaona market will swing after higher, kaja ika move all the way higher low, ikaja ikatafuta higher this level, kaja ikatafuta higher low, kaja ikatafuta high, surpass the latest high, then market ikaja ika create hii ambayo hii tunaitem kama moves moja, market ikashindwa to the lower, then market ikaja ikaenda ikatafuta higher zaidi ya latest hii hapa, then market imekuja imetafuta lower ambapo haijafika huku chini, then market sasa hivi it's kinda struggling kuweza ku break up ili iweze kutafuta higher. Ndio kitu ambacho tunakiona. Kwa hiyo
and the confirmation kwenye weekly time frame tunajua the market structure it's still uptrend, though kuna this kind of picture ambayo iko hapa. So baada ya kujua kwamba the market structure ni uptrend, hiyo haitoshi, right? Tumeshajua the market structure ni uptrend, lakini what is preying on the market right now? Kwa hiyo inabidi tunaenda sasa kwenye more currently kuona what was happening. To zoom out hapa, this is the weekly time frame. So this is based on my strategies. Kwa hiyo I'm trying to help you to lead the price action. Ukiangalia what is happening hapa, tunaona market ilivyotoka hapa ilikuwa ina japo haikuwa a clear movement, lakini tunaona bulls they managed to move the price all the way mpaka hapa juu, right? Mpaka hapa juu, ambapo at this level ndo bears walifanya attempt ya kwanza. Tunaona high week rejection kuonyesha kwamba bears rejection imekuwa kubwa. Next week market ika move all the way mpaka hapa, again high week rejection ikatokea. The next week pia bulls bado wakawa wanataka ku move the market, waka move mpaka hapa, another week rejections. Hapa pia tunaona bulls wali move market kupitiliza hata hizi wiki tatu zilizopita, lakini pia bado bears waka reject hii price. Kwa hiyo in our strategy, hii tabia ambayo imetokea hapa watu tunaita a liquidity area. Hii eneo ina sellers liquidity, kwamba there is a lot of sellers hapa, as a result kwamba whatever price is trying to tap at this region, sellers they move the price below. As a result, baada ya bears now bulls kumove the price mpaka huko juu, bears walivyoweza kureject hiyo, wakawa na power ya kumove price mpaka hapa chini, ambapo baada ya kufika hapa around this month level ya 80.00 ndipo bulls wakaanza movement nyingine kama unavyoona hapa. This week bulls waka enter tena, this week wakaenda, this week pia wakaenda, and this week pia wakaenda, like waka move all the way mpaka hapa. Again this area ilikuwa ina liquidity. Kwa hiyo as a result kwamba last 2 weeks bulls walivyofika hapa, bears waka react tena, as a result kwamba last week tumeona bears they move the market down, lakini walivyofika this area bulls pia waka move the price high. Wiki hii imeanza yesterday bulls wamejitahidi ku move price, walivyofika kwenye hii bears liquidity again tunaona bears wameingia tena on the market and they tried to move the market down. Kwa sasa ni vitu gani ambavyo tunavipata hapa? Ni kuchukua sasa hii rectangular, tuangalia haya maeneo yote ambayo bulls walikuwa wanaingia hapa. Bulls waliingia mpaka hapa, and we will call this we'll call it a weekly sellers liquidity. Weekly sellers liquidity. Kwa hiyo in order for bulls kuweza ku break hapa tunahitaji a very big momentum. Kwa any types of buying trade hapa it's kind of very risky kwa sababu ya hii momentum iko hapa. So bulls they can manage to come all the way here, lakini kulingana na hii barrier ya hawa sellers liquidity itakuwa ngumu sana kwa bullish kuweza ku break hapa just normal. Kwa hiyo tumeona for the past 4 weeks na tumeona for the past 2 weeks. Kwa for the period of 80, for the period of 6 weeks hapa bulls wameshindwa ku break hapa. So whatever, like kukiwa kuna kind of strong barrier kama hii, there is a great probability either kama kilichotokea bulls wata allow sellers waje down a little bit kwa ajili ya kuweza ku gain momentum ya kuja ku break hapa, na tunaona baada ya bulls kuja mpaka kufika this area bado bulls they didn't manage to break, na as a result ya hicho kitu tunachokiona. So what I'm seeing ni kwamba there's great probabilities bulls wakakaa out of wakawapisha bears
warudi chini a little bit kwa ajili ya kugain momentum nyingine. Lakini while this movement ya kwenda chini inashuka, we'll have to consider this area hapa. Right? Tunaona hii wiki na hii wiki kulikuwa kuna a normal momentum. Unaona hii wiki ilivyoanza, bears walijitahidi kwenda chini, bulls wakareject, price ikaja juu. Hii wiki pia bears walijitahidi kurudi chini, then bears wakareject, price ikaenda juu. Lakini je, what happening kwenye hii wiki? Bears they did even to kuja chini kwa hawakuweza hata kuja chini kwa umbali mrefu zaidi. Then bulls wakaingia na kumove the market up, buyers wakamove the market, na tunaona it's a very strong candlestick. As a result, last week pia bears baada ya kuja mpaka walipofika kwenye hili eneo pia you can see kwamba bulls pia wakareject na kuweka hii high week rejection. Kwa this area what tunaita ni buyers barrier for sellers, so sema buyers, let's say sellers barrier tunasema ni kizuizi. Kwa hiyo hichi ni kizuizi cha sellers, like sellers they did tunaona for 2 weeks sellers they did manage to break below here. Kwa in these things now you can understand kwamba hata kama we'll take any kind of short trades here, this area will be considered as a seller barrier. Maybe bulls may enter around this region, right? So what this trying to tell us, our market structure still ni uptrend. Hichi kinachotokea hapa, as market when tunasema when the market structure is uptrend, barriers kama hizi zinavyotokea, weekly sellers, liquidity and all those stuff, ikitokea hii market have a great probability ya kubreak his barrier kuliko kufanya reverse according to the trend. Ili kuweza kuweka hili sawa, take example here kwenye his barrier the sellers, yeah, kwenye his barrier the sellers hapa, take example hapa. Kwa unaona bears waliingia hapa, then bears wakaingia hapa, bulls wakaja kaingia hapa. Later barriers sellers wakaleta price up here, kwa it means wali break the latest lows ambazo ziko hapa na wakaja ka create a lower point hapa, right? Kwa mtu mwingine in lower time frame, kitu ambacho kilikuwa kinaonekana ni kwamba maybe the market structure imesha change, kwa sababu this was the latest low, market ikaja ika failure of swing high, swing high ilikuwa hapa, then market ikaja ika create this low, ikaja ika create hii another something like market ina create lower high, lower high, then market ikaja ika create lower, see what happened, then market ikaja ika move all the way mpaka hapa. Lakini hapa pia still ilikuwa within this range, na unaona the price went hapa, lakini kwa sababu the general trend ilikuwa huku, you can see the market have a great probability ya kuja ku break hii ikaendelea na trend yake kama ambavyo tumeona hapo. Kwa hiyo na this area kama tungekuwa tunasoma price before kama ambavyo tunasoma hapa, tunge consider this is a liquidity for sellers. As a result, unaona kuna hizi weak rejection, tunaona kuna hizi weak rejection hapa, a lot of momentum candlestick kuonyesha kuna liquidity, you see. And when hapa bulls walitoka na very strong movement for the 2 weeks, lakini price ilivyo reach tu hapa, bears wakamanage kumove. Kwa hiyo hii ilikuwa na act also as a very liquidity area for sellers, lakini see what happened, kwa sababu the market structure was still uptrend, then the things happen. Unaweza kuona haka kakitu kaliko kuwepo hapa kalikuwa just a minor, lakini kwa sababu the market structure ilikuwa still bado ni ipo kwenye uptrend, as a result hii movement ikaweza kufanyika. Then hii baadaye zikaja zika hold for the buyers again, a little bit movement, then sellers wakaja, they did manage to go below here, and you can see a sharp movement ambayo imehappen hapo. Kwa the same story ambayo inatokea hapa,
it might be a great scenario ya kile kitu ambacho tunakiona sasa hivi hapa. So that's why regardless of what happening here, bado tunataka kuona what are the possibility ya sisi ku take another trade kulingana na market structure. So kama hapa tunaona hapa pana weekly sellers liquidity, as a result kwamba hata kama hapa tutakuja tutapata opportunity ya kubuy, lakini this is area we have to pay attention kwenye hii area. So let's go to the daily time frame. Hiyo tukienda kwenye daily time frame tunaona hiki kitu, right? Tunaona the liquidity kama ilivyoanza, the daily hapa price pia ikaja, it was like ilikuwa about to break kabisa hii sellers liquidity, lakini tunaona bears came in all the way down, na kitu ambacho tunatokea hapa tunaona this was like a normal movement, price imekuja mpaka hapa chini, higher, low, higher, low, a big movement of higher up to here, then higher, low. Now it's some sort of price didn't manage to break. Leo tunaona very strong engulfing candlestick, very strong engulfing candlestick kwenye hii ambayo inafanyika, but this might not be the case kwa sababu hii candlestick bado haija close, and as you can see this area here, there is opposite candlestick after a very long time, movement of buyers for 5 days. The opposite candlestick happened here, then the buyers continue in. It means this area, it carries a bias. Lakini pia when this movement happened on the past 3 days of trading, tunaona hii engulfing like a morning star candlestick ambayo ilitokea hapa. We know maybe there is a great probability of the market testing the 50% of this engulfing, which will be around this area before the price kwenda. Because there's a great probability market ikaja all the way down, ikatap. Market ikaja all the way down, ikatap hapa, then ikaacha week kama ambavyo tumeona hapa, right? So just waiting for the daily close ya leo kuona what is happening, right? To kuona what is happening, lakini our little focus ni kuona ni haya maeneo mawili. Focus yetu ni haya maeneo mawili, kuona either hapa kama bulls kutoka kuna price action ya kubuy, wakiweza kubreak up bears, tunakuja kuangalia eneo hili hapa kama tutapata any types of buying, na wakishindwa hapo basi tunakuja kuangalia kwenye hii sellers barrier, kwa sababu hapa pia pana buyers liquidity, kama kuona hii area ni ya kubuy. So nafikiri we are just waiting a nice price action kwenye 4 hours, na 4 hours ndo the price ambayo we just like to see what is really going on. So these are the 3 areas or region based on my strategy, based on how I read price action. I'm thinking about whether if we want to buy, this will be like a perfect areas. Hata tukija tukiadd a confluence ya hii Fibonacci up to this level, right? Tunaona kwenye hii monthly level hapa pana liquidity, lakini around this kuna 50% up to 0.618, right? Then latest ni hapa kuona price ikija ikitest tena hapa. Kwa price, what you're trying to do it will be in some sort of ranging market, kwamba imekuja hapa, imerudi hapa, imekuja hapa. Kama kutakuwa kuna buy opportunity hapa, it means the market is doing the ranging. Kwa hiyo we wait any kind of price action between this region and this region. Na hata kwenye 4 hours, why we are waiting the price action, kwa sababu you can see hapa palikuwa pana 1 2 3 4 5 5 4-hour candlestick, which means 20 hours ya price kuwa in bullish momentum before these 8 hours of the price to retest. Then baada ya hapo bulls waka-enter, bears wakajitahidi kupush the price again mpaka hapa, then bulls waka-enter na kureject hapa, and then the price ikaenda hapa. So that's why ili ni eneo la kwanza ambalo tunaliconsider
kwa ajili ya kubreak. Lakini whatever the case, lazima tuangalie kwamba hapa pana liquidity kama ambavyo tumeona. Kwa if someone is going to take any buying trades or any price action ambayo itatokea hapa, I hope this will be area of first take profit ambapo kuna pips kama 165, right? Kama hapa hakutakuwa kuna price action, tutakuja tutaangalia hapa kwa sababu gani? Again, tunaona this area in 4 hours imekuwa characterized with this thing kwamba whatever the price ilikuwa ipo huku below, ikija hapa sellers they kick in, ikija hapa sellers they kick in, so there is a great probability pia sasa hivi price kwa sababu inatoka juu, kwa sababu sellers ndo buyers wale. If when the buyers walikuwa wakifika hapa they sell, it means now sellers wakifika hapa buyers they have a good probability ya kuingia. So again, hata kama ukitake trade around here, tukiona any sort of price action hapa, here ni price ya kwanza ambayo we'll consider like, man, we have to pay attention with what goes on around this region. All right, then baada ya hapo pia nafikiri kama hizi zote zitakuwa hazita work, hapa tutaona price action, hapa tutaona price action, then our last things ni kuona market ikifanya ranging, kusubiri kwenye hii sellers barrier hapa. Kwa it means this is the area ambayo sellers they won't break just easily, or maybe you'll get some sort of bullish attempt again kuja hapa. So then if we get an opportunity hapa, right, still bado our first target itakuwa around this region. Kwa nini still I'm thinking he trade in terms of buying? Kwa sababu still the market structure is uptrend. Hata tukirudi kwenye 4 hours tunaona the market structure still ni uptrend, right? This was a lot, the lower, higher, lower, higher, low, move to a higher, market comes to the higher low, market fell here. That's why I'm thinking market imeshindwa ku break hapa, leo tunapata engulfing, market inakuja kuchukua liquidity ili iweze kuja ku break up based on 4 hours. That's why we consider this region, consider this region, kwa sababu still the market structure is uptrend in all time frame, weekly time frame, daily time frame na 4 hours. Kwa hiyo you've seen how this pair imekuwa iko very confused kwenye kufanya maamuzi, lakini all of the scenario ambayo tumeziangalia ni based with imekuwa based na what the market structure is trying to tell us. So trend is your friend, make sure you don't trade against the trend. For example, for the people maybe who think, okay, this is a resistance, with a normal textbook knowledge, they think, okay, this is a resistance, now we can sell here, or labda kama wametumia any sort of pending order for the past 6 hours, you can tell, yeah, the market is giving them money, right? But this is trading against the trend. Kwa hiyo, if you are not that expert, or even if you're expert, you don't want to trade this kind, because the market always give you opportunity. Here you can sell and you can get a lot of pips, but these things won't help you in a long run, because once you get caught kwenye ku trade against the trend, you'll be thinking it's alright to do that. Na ubaya wa kukosea ni kwamba unakosea, ukishaanza kunogea kukosea inageuka kuwa tabia na inakuwa ni ngumu zaidi kuiacha. So epuka those types of trading against the trend. Make sure you understand the market structure and you trade according to the market structure. So I hope this will be helpful kwa leo. Nitakuwa najitahidi kila baada ya siku moja, kila baada ya siku mbili kuchambua pair ambayo in terms of technical analysis itakuwa inatuongezea uelewa wetu, itakuwa inatuongezea uwezo wa kuweza ku understand the market structure. So thank you, asante kwa kusikiliza na nikutakie Jumatano njema. I hope wiki yako inaenda vizuri so far.
Nakutakia kila laheri katika kila kitu unachokifanya in the whole week na a productive week. Ciao.